হ্যালো বন্ধুরা, অ্যামাজন থেকে আমি একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ল্যাপটপ কিনেছি। দেখা যাক আনবক্সিং করে ল্যাপটপ বেরোয় কি ইটের টুকরো বেরোয়, একবার দেখাই যাক। হয়ে যাক আনবক্সিং। আরে বাপরে, বাক্সের মধ্যে বাক্স। এবার এটাকে চার্জার, বিল, ওয়ারেন্টি, এইবার ল্যাপটপ। কন্ডিশন খুব সুন্দর। এবার অন করে দেখছি। দেখে নেওয়া যাক ল্যাপটপের স্পেসিফিকেশন কি আছে। বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন উইন্ডো 11 প্রো প্রি অ্যাক্টিভেটেড, 16 GB র্যাম, ইন্টেল i5 প্রসেসর এবং 256 GB 256 GB এসএসডি। আমি কিছুদিন ব্যবহার করি, তারপরে এর একটা ফুল রিভিউ আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আজকের ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।